Right now, a woman gets ready to open her business. A farmer checks on his livestock. A baker takes out her first batch. In every part of the world, each day starts anew with their mission of bringing satisfaction and happiness through food. Each bread kneaded with love. Each meal handled with care. This noble undertaking is our passion, to provide the best of ingredients and the best of breeds. By being your partner, we have the opportunity to feed the world. We are one food group. The food subsidiary of one of the top conglomerates in the Philippines, Aboitiz Equity Ventures. With over 100 years of advancing business and communities, we occupy a niche in its core businesses by being its integrated food and agribusiness company. Guided by our principles of guidance, consistency, and results, we are dedicated to partnering with our stakeholders to grow and scale their businesses. Above and beyond our quality products, we provide solutions and build partnerships for growth. As one of the industry leaders, we are relentless in our pursuit of excellence by acquiring capacities and capabilities to further expand our footprint across the Asia Pacific. Today, Pilmico and Gold Coin have a strong multinational presence. We have multiple research and production facilities all over the Asia Pacific. We take pride in continuously cultivating an agile and multicultural workforce that is driven by our values of integrity, teamwork, innovation, and responsibility. With these combined strengths, we are equipped to take a leadership position in innovating the food value chain. After a day of labor, everyone deserves a bountiful harvest that will bring happiness in every gathering, in every order, and in every plate we come home to. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessing and help us as we are gathered together. We pray for guidance in the matters at hand and ask you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our work. Amen. Amen. Hello, partners. Good afternoon. To introduce our speaker today, uh, who is going to discuss about baker's present, Chef Lei is our resident baker technician, and she's a science and food technology graduate from the University of the Philippines, Visayas, Miagao, Iloilo. Aside from being a professional baker, he has more than 18 years of experience as a food technologist for various companies. He is also an expert in good manufacturing procedure and hazard analysis,
and critical control point. If she's not baking, she loves to cook for her family or provide top service and trade to our baking partners in her area. Let us all welcome Chef Lei and Emelitas. Ayan, thank you, Miss Jean. So, good afternoon, partners. Welcome po to another live web. So again, good afternoon, partners. Welcome po sa ating Pilmico Flour live webinar. So, ngayong hapon na to, no, matuto tayong learn ang tawag nito, matuto tayo ng Baker's Percent. So sa tanan, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa tanan natong mga viewers and Pilmico Bakers members, no, karong hapon ang atong lecture is about Baker's Percent po. Ayan. So, Ms. Jean. Yan. So, maraming nagtatanong, ano nga ba yung Baker's Percent? So, yung Baker's Percent po is a mathematical method kung paano i-calculate yung amount ng ingredients ng nasa recipe natin. Tapos, each ingredient in a formula is expressed as percentage of the flour weight. Then, it is based on the total weight of flour in a formulation. So, yung basis po, pagka gumamit po tayo ng Baker's Percent, yung basis po talaga is yung ating flour, which is we consider as 100%. So, lahat po ng ingredients ng recipe natin, expressed siya in percentage, pero based doon sa ating harina. Okay? So, yung Baker's Percent, isa din po siyang internationally used to express formulations for bakery products. Or ito yung ating baker's language. So pagka kausap po natin yung ibang bakers, no, dito man at saka sa labas ng bansa, no, diri og sa gawa sa atong nasod, no, we talk about formulations in a way through Baker's Percent. Ayan. So next slide please. So how does it work? So paano gumagana yung ating Baker's Percent, no? So, in Baker's Percent, yung weight po ng flour is always 100%. Kasi si flour kasi yun yung major ingredient natin sa ating, kung gumawa tayo ng tinapay. So, kaya din siya na-consider as 100%. So, sa Baker's Percent, flour is always 100%. And then, yung total po na percentage ng ating recipe or formulation is always greater than 100%. Kasi nga po, yung si harina natin is 100%. So, for example, sa recipe ninyo, no, for multiple types of flour na gamit natin doon sa recipe, yung sum or kabuuan ng lahat ng harina na ginamit natin, no, ang total niya po is 100%. So, may note ako dito, no, na yung concept kasi ng Baker's Percent is different doon sa nakasanayan nating 2% or yung conventional percent natin. Wherein sa 2% kasi or sa conventional percent, yung total or yung sum or kabuuan ng ating mga ingredients or ng ating formulation is mag-i-equal siya to 100%. Pero when we talk of Baker's Percent po, it is more than 100%. Kasi nga po si flour, 100% na siya. Alright? Next slide please. Okay. So, katulad ng sinabi ko kanina, no, sa Baker's Percent, yung harina, yung ating flour, always considered as 100%. So, may example ako dito, no, yung ating isang recipe dito sa left side or sa right side ninyo, no, yung ating Sun Moon Star Heart flour ay 100%. Then, the rest ng mga ingredients natin ay in Baker's Percent din. For example, si yeast natin nasa 1%, yung salt natin 1.2%, yung sugar natin is 18%, water natin is 55%, at saka yung shortening natin 10%. Dito naman sa kabila, meron tayo nitong combination. Yung sa recipe natin, we have a combination of Sun Moon Star Heart flour and wooden spoon cake flour. So, nakita nyo, no, yung Sun Moon Star natin is 60%. Yung wooden spoon cake flour is 40%. So, 60 plus 40
equal siya to 100%. Kaya nga, lagi nating sinasabi na in baker's percent, no, flour is always 100%. So, the rest po ng ingredients natin, like yung si yeast natin, si salt, si sugar, water, and shortening, are all in baker's percent. So, pagka tayo pong mga panadero, no, kita ng mga bakers, when we talk of formulations, when we talk of yung ating mga products, dito tayo nag-uusap-usap through baker's percent. Kasi mas madali natin siyang maintindihan yung ating formula. Okay? Next slide, please. Ayan. So, ano nga ba yung benefits ng paggamit ng baker's percent? So, number one, yung greatest benefit po ng paggamit ng baker's percent, yung baker po or tayong mga panadero, we can change the amount of any ingredients at any time. Pag naka-baker's percent po siya, mas madali, no? Mas convenient for us na mag-change and anytime. Like for example, if gusto natin gumawa ng 1 kilo, 5 kilos, half bag, or 12.5 kilograms na harina, or if you want to make or magpuproduce tayo ng isang bag na halimbawa burger buns, no? Madali nating ma-change yung amount or yung kung ilan yung timbang ng ating mga ingredients sa ating recipe. So, yung isa pang benefit ng ating baker's percent, ma-communicate or maistorya nato ang ranges of ingredients and recipe formulation. So, yung we can easily share, no? We can communicate, masabi natin or maikwento natin doon sa kausap natin or yung fellow bakers natin, no? Kung ano yung mga ingredients natin in terms of baker's percent. Like for example, may magtanong, ma'am, pag ginamit ko po ba si Sun Moon Star, ilan po ba yung water na ilalagay ko? So, mas mabilis siya pagka sinabi nating pagpasada ka, nasa 43 to 45% yung water. Or pag mixer development naman yung product mo, easier na ma-communicate na nasa 55 to 60% yung ating water. So yung parang gano'n, no? So mas mabilis, no? Mas madaling i-communicate. And we can communicate yung ating recipe or formulations or kung anong gusto nating gawin, or for example sa troubleshooting, mas mabilis nating ma-communicate through baker's percent. Then of course, pagka kausap natin yung mga ibang panadero, ibang mga bakers, no? Mas mabilis yung exchanges of ideas or kung gusto nating magpatulong tayo sa troubleshooting. So mas mabilis. Now, if for example, ask tayo ng help doon sa mga experts or yung sa mga previous teachers natin, no? Or mga classmates natin in baking. So mas mabilis yung exchanges of ideas because of baker's percent. And then, ito yung kagandahan ng baker's percent, no? Pwede kayong mag-change ng quantity ng product depende sa desired batch weight ninyo. So, yung katulad nung na-share ko kanina, no? Through baker's percent, mas mabilis i-share yung mas mabilis siyang i-convert. Like for example, in 1 kilo, gusto nyo siyang gawing 6 kilos, gusto nyo gumawa ng half bag, or gusto nyo gumawa ng 1 bag ng produkto ninyo. So, mas siya, mas madali natin siyang ma-convert, no? Yung ating, kahit na anong batch weight na gusto natin. Okay? Kasi based naman tayo doon sa weight ng harina. Kasi na-share ko kanina, no, yung ating harina, always naman siya 100%. Alright. Next slide, please. Okay. So, saan pwedeng i-apply? No? Asa nato pwedeng magamit ang baker's percent? Or saan natin pwedeng gamitin yung ating baker's percent? So, one application is that, pag alam mo kasi, if naka-baker's percent kasi yung ating formulation, you can easily predict kung ano yung structure ng crumb. No? Ng crumb structure ng ating dough from the water content or hydration. Usually, lagi natin tong naririnig, no, pagka may gumawa ng doon sa sourdough natin, no, 'di ba? 85%, 70%, 75% hydration. So mas siya, mas madali natin siyang ma-predict in terms of pag mataas yung water content or hydration, mas malaki kasi yung crumbs.
Or pagka sa breads naman natin na regular lang na breads, no, pagka mataas yung water, makita agad natin na malambot siya. Or pagka mataas yung fat, mataas yung sugar, masasabi nating malambot yung ating product. So, ayun. Next, predict mixing method. So, if naka-baker's percent kasi, mabilis nating makita yung ating recipe, no? Lagi kasi, no, first kasi nating tinitingnan agad ilan yung water. So pag nakita natin kung ilan or ano yung quantity or baker's percent ng water, no, madali nating ma-assess na kung sa mixer ba siya i-develop or sa pasada. Or for example, yung meron kayong mixer. So pag nakita natin na 40% lang yung water doon sa recipe, no, pwede nating ma-recommend agad na, sir, if you want a softer, or sir, ma'am, no, if you want a softer bread po, pwede po nating dagdagan yung inyong water. So, ganun po siya. Alright, so, mabilis nating malaman if kung ano yung ginamit or ginawa doon sa, or ano yung mixing method, no, kung ano yung mixing method na ginamit nung gumawa ng product. Okay? Then, eto, quick or mabilis yung yung paggawa natin ng mga corrections sa formula. So, kasi pag naka-baker's percent kasi yung ating formulation, mas madali nating masabi na matigas, matamis, medyo matamis, no? Ma-compare natin yung mga recipes. Okay? Kung mas matamis to, matabang to, maalat to, no? Salty or mas salty to. Okay? So mas mabilis siya. Mas mabilis yung decision making natin. Mas mabilis din nating makita kung ano yung recommendations na pwede nating maibigay. Okay? Kasi tayo po sa technical services group, no, sa mga bakery technicians, na laging chine-check natin kung ano yung formulations. And of course, very useful yung nasa baker's percent. Di naman natin siya tinitingnan doon by weight, kundi doon sa baker's percent. Okay? Tapos, isa pang application ng baker's percent, consistency in production. So, dahil si baker's percent ay naka-weight, no, or ang quantity ng ating ingredients ay in weight, which is in grams or in kilograms, pag malakihang production, no, masigurado natin na consistent yung quality ng ating product. Why? Kasi nga, nakatimbang na siya. Exact yung ating weights, no? Per ingredient doon sa formulation natin. So, ayun. Kaya, always consistent yung ating production. And, pagka wala namang ibang trouble, no, consistent din yung ating, doon sa production natin. Next, no, ease of calculating water absorption or hydration of flour. So, katulad nung na-share ko kanina, pag nakita mo kasi yung formulation na in baker's percent, so mas mabilis nating makita kung ano yung water absorption. So, mabilis din makalculate kung ilan yung water. Okay? The next is in predicting how the final product will look like. So, kung malambot, matigas, rich, dahil mataas yung sugar niya, mataas yung fat niya. So, just like ensaymada. So, pagka nakita natin yung formulation ni ensaymada in baker's percent, alam na natin na, or pwede natin siyang makompare, ito almost ensaymada because naka-baker's percent siya, mas madali siyang ma-assess. Alright? So, next slide please. Ayan. So, eto, may example tayo ng natin. This is a bun recipe, no? Or pwede din siyang maging loaf. So, I prepared ito na recipe na naka-baker's percent na. So, you have yung Sun Moon Star Heart Flour natin. Of course, bida natin si Sun Moon Star Heart Flour na nasa 100%. And then yung yeast natin ay 1%. Bread improver natin is 2%, 0.2%. Then si full cream milk powder, 4%. Then we have salt na 1.2%. Si sugar, 70%. Then we have 55% of water, 5% ng margarine and shortening. Okay, so ito po yung example natin ng recipe na naka-baker's percent. Okay, so next slide please.
Okay. So, mag-adlib lang ko, no? Mag-promote lang ko. Actually, for those viewers natin and Pilmico bakers, no, na members or kahit na sino yung nanood ngayon, no, i-convert na natin yung recipes natin from cups to grams. Dahil sa baker's percent po, kailangan naka-grams po siya or naka-in weight po yung ating ang quantity ng ating ingredient para kanang ma-enjoy nato ang paggamit sa baker's percent ba. No, yung na-discuss natin kanina ng mga benefits at kung paano siya makatulong sa atin yung baker's percent. So, first and foremost po, kailangan po natin i-convert yung ating recipes. If naka-grams and teaspoons and tablespoons po kayo, convert na natin into weight or into grams na quantity ng ating mga ingredients. So, meron tayong panadero YouTube video, and then meron din tayong ibang videos din, no, mga products and baking tips natin. So, ito yung isa na makatulong ng malaki doon sa inyong bakers. Pag tag nito, if you want to change or i-convert ninyo yung inyong recipe into baker's percent. So, ayan. Or if naka pa mo in cups inyong recipes, daghan man gud ko ani og maka-istorya diri sa Pilmico Bakers ba, no, kay tungod ang atong recipes, no, yung ating recipes kasi naka-weight, no, in grams. So, daghag mangutana kung unsaon pag-convert. So, baliktadon nato, no? I-convert nato siya inyong cups o tablespoons into its equivalent weight. Okay? Yes. So, meron tayong question dito from Marlene Longos, no? Using the baker's percent, we can come up with our own recipe po. Yes, of course. At saka mas madali po kayong maintindihan at pagka nakita namin in baker's percent, mas madali siyang you can easily understand at makita kung ano yung, katulad nung nasabi ko kanina, kung ano yung kalalabasan ng product ninyo. Mas mabilis siya actually. Pag naka-baker's percent po yung ating recipe, mas madali po natin siyang i-develop or yung mas madali natin siyang i-troubleshoot kung may problema or mas madali nating i-tawag na to, i-correct yung ating formulations. Ayun. Oh, medyo may dumaan po sa sasakyan, nag-outdoor kasi ako today. Ayan. So, next slide, please. Ayun, may isa pa tayong question. Okay, when do we use skim milk powder or full cream milk powder? Kahit choice nyo po yun. No? Depende po sa inyo if you want skimmed milk, kung gusto nyo full cream milk. Magkaiba po sila sa flavor. Okay? And of course, yung cost. Pagka medyo mura, skim milk ka. Pero pag gusto mo ng medyo mahal siya, pero yung flavor, yung lasa ng milk talaga, mag full cream. Okay? So, depende po. And depende doon sa target market ninyo po. So, kung masa siya, you can use skim milk. Okay? Pwede ding walang milk. Pero wala yung milky or creamy flavor. Okay, so, yan, nasagot na natin. So, next slide, please. Okay. So, eto na. Dito na tayo sa calculation. So, ano yung formula ng baker's percent? So, yung baker's percent natin, no, is equal to yung weight ng ingredient natin i-divide natin sa weight ng flour, i-multiply pag siya sa 100. So, dali ra kay siya mahinumduman. Si baker's percent, sa itaas ang atong weight sa ingredient, no? Tapos, ang atong timbang weight sa atong arena. So, ingredient, arena. So, ana ra siya, i-multiply ra sa 100. So, ingon ana kasayon ang pag-calculate sa baker's percent. So, usabon nako, no? Ulitin ko uli, no? Yung pag-calculate natin ng baker's percent, ingredient sa ibabaw, i-divide sa weight ng flour, no? Ang timbang sa ingredient sa ibabaw over sa timbang sa arena, i-multiply sa 100% kay ngano baker's percent man gud siya. So i-multiply nato siya sa 100, sorry. I-multiply nato 100 kay tungod percent. Right?
So, na ako isa ka example nga rin. I have one example. Let's calculate baker's percent of flour given na 5,000 grams or 5 kilograms ang atong harina. So, ang atualan diri no, na consistent lang talaga yung weight ninyo. In terms of kung grams ang ginamit nyo, consistent na grams. Pag kilograms ang ginamit ninyo, consistent na kilograms. Okay? 1,000 grams. Ang 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Alright? So, atong number 1 example si harina. So, for example, kuwaon na to ang percent, baker's percent ni Sunshine na hard flour nato. So, for example, 5 kilos siya. So, like sa akong giingon ganina sa formulation na to, ingredient, di ba sa ibabaw? So, 5 ka kilo. Kay 5 ka kilo ang given nato nga timbang ni harina. Then, of course, ang weight ni flour. So, 5 kilos man gihapon or 5,000 grams man gihapon si harina. So, that's 5,000 divide by 5,000 equals 1. Tama? Tapos, times 100. So, mauna, ang atong resulta nga baker's percent sa atong harina is 100%. So, ingon ana ra siya kasayon. Right? Okay? So, next slide, please. Okay. So, next. Mag-example ta diri og isa ka ingredient, no? Ang atong sugar. Okay. So, ang star nato today na harina is ang atong puti-top hard flour. So, like atong naingon, no? Na-share natin kanina, nasabi natin kanina, flour is always 100%. So, for example, given natin na yung ating timbang ng puti-top hard flour is 6 kilos or 6,000 grams. Okay? Si sugar, pangitaon nato question mark yung ating baker's percent at saka yung given weight is 960 grams. Okay? So, like yung nasabi, ato ang formula, no? So, baker's percent, ingredient, timbang ni harina times 100. Okay? So, percent sugar, paano nato i-calculate? So, that's, ang timbang nato, diba, timbang ni ingredient sa ibabaw. So, 960, i-divide nato sa timbang ni harina mo, na atong naa sa ilalom, no? Atong divisor, so that's 6,000 grams. Then, i-multiply ra siya sa 100. So, pila atong percent sugar? Okay, so katong na mga calculators, no? Practice. Alright, so sa cellphone, pwede gamiton. Alright, so pila ang percent sugar? Next slide, Miss Jean, please. Okay, so ang percent sugar nato is 16%. So thank you Maria Polidario. Ayun, may nag-answer. Salamat, no? 16% tama. So ingon ana kasayon ang atong baker's percent. Right? So next slide, Miss Jean, please. Okay, before mo proceed sa ato ang another example ng pag-calculate ng baker's percent ng shortening, no? Answer ko muna tong question from Miss Nerissa Pateño Gonzalvo. Mas malambot po ba kaya kung vegetable shortening ang gagamitin sa pandesal? Okay. Depende kung ano yung baker's percent or weight ng inyong shortening. Of course, mulambot man gud ang breads nato kay mo gamit man ta og fats, okay? Or fats natin, examples natin shortening, butter, no? Ito yung mga solid in at room temperature na mga fats, no? Ang function kasi ng fats natin sa baking, no? Sa bakery products is lubricant siya or pampalambot. Okay? So if you add yung fats, mo soften atong bread, and depende siya kung unsa kadaghanon. So it depends on how much you put in it. So if you want na softer pa, you add more shortening, or pwede mo mag-combine for flavor, and of course kasi fat siya, magpalambot siya. Okay? Ayun. So nasagot na natin yung question. Ayan, from Miss Lot Yu, no? Madali lang talaga pag-calculate, no? Hadlock lang ta sa una kay tungod numbers, no? Katulad ninyo, ako din actually. Hindi ako magaling sa math. Pero ito kasi,
mas madali siyang intindihin. So hinahinayon na ako ni og balik-balikon kay tungod no ang math is practice ra gyud. Okay? So again, so balik na ta sa ato ang another example. So ang bida gihapon nato today na harina is ang atong sunshine hard flour. So tungod kay siya lang isa ka harina sa atong formulation, baker's percent, flour is always 100%. So 100 na siya diri sa ato ang baker's percent na column. Then, for example, gusto ta mihimo og half bag na tinapay. No? So, half bag na harina ha. Kaya ako sinasabing 12.5 or half bag. Pag sinabi natin ganun kasi, pag sa baking kasi, sa production, sa commissary, no? Nagbe-base kasi tayo doon sa weight ng flour. Kaya, yung malalaki, number of bags. Sa katong mga gagmay, number of kilos sa atong harina. Okay, for example, diri sa atong example na gihatag, no? Dito sa binigay natin na 12,500 grams na sunshine hard flour. So, si shortening, ang iyang timbang is 937.5. So, si shortening natin is 937.5. Ilan yung baker's percent niya? Or ano yung baker's percent ni shortening? So, again, si baker's percent, balik na punta, no? Weight sa ingredient over sa weight sa atong harina, i-multiply og 100 kay tungod percent. Okay? So, ang solution natin, that's 937.5 grams. I-divide na to by 12,500 grams times 100. So, pila si shortening? Okay. Nitanaw ko og naay ni answer. No? Thank you. Thank you po sa pag-answer. So, next slide please. So, pila si percent shortening? Tadadan! Yan! Si shortening. So, sorry, na sugar akong nabutang. So, si shortening na to is 7.5%. Okay. So, tama. Si Miss Tara May Lavore. So, thank you. That's 7.5%. At saka si Miss Amy Orendain din. And Miss Rachel Ponce. Ayun. Mga sagot nila, 7.5%. So, happy ko no na daghan na ka-answer. So, meaning, daghan na nakabalo kung unsaon. So, for the rest ng viewers natin, no, ato maning i-post atong video and then you check lang sa Pilmico Flour and Pilmico Bakers na ama ni atong video so you can always review para ma-how na mo no mag-review then para gumaling kayong mag-calculate ng baker's percent. Right? So next slide please. Ayan. So, how to calculate the weight of ingredients when flour weight is given and the baker's percent of each ingredient. So, karon baliktad na pod. Okay, kulangan og W ang ato ang anyway. So, kung given, no, ang given sa ato ang recipe is ang weight sa harina and ang weight sa ingredient. So, baliktad. So, the same, pagkuha nato sa weight of ingredients, no? Pagkuha natin ng timbang ng ingredient natin, sa ibabaw, baker's percent ng ingredient. So, kung ano yung hinahanap natin, no, na-observe ninyo, siya ang nasa ibabaw. Diba? Murapod na o kita ba? Diba? Pagka may hinahanap tayo, nagiging priority natin. So, nasa sa ibabaw. Okay? So, si weight of ingredient, no? Baker's percent ng ingredient, i-multiply nato siya sa weight sa flour. Tapos, i-divide nato siya sa baker's percent ni flour. Kaya nga no, baker's percent man ang given. So, dapat sa taas o sa baba percent. Pero mauna gihapon si ingredient, ilalom gihapon si harina. Right? So, again, weight of ingredient equals si baker's percent of ingredient times weight ni flour divided by the baker's percent of flour. Which is, permini, kung mangita ka sa weight of ingredient na naka-baker's percent, ang clue, 100 sa ilalom kay tungod si flour na to is always 100%. Very good. Okay. So ayaw kalimtan no? Flour is always 100% sa baker's percent. Right? So next slide please. Okay. So practice tag calculate. So given diri sa atong recipe. So kaning recipe nato pwede siyang sa buns, right? Pwede po siyang himuon natong loaf, no?
Okay, so ang star na to na harina today naman, karon is ang atong sun moon star heart flour which is 100%. So given sa atong recipe no si yeast 1%, bread improver 0.2, si full cream milk powder or atong milk powder 4%. Then si salt 1.2, si sugar 17, water 55, margarine o shortening 5%. So ayaw mo katingala no, this is the same formulation na atong gi-flash kaganina sukad no sa pag-start nato sa ato ang kuan sa ato ang presentation except sa katong two examples of different formulations na showing ng combination ng sun moon star and cake flour na wooden spoon and tong ato ang sun moon star heart flour. Okay, so next slide please. Ayan. So, let's calculate for the weight of 0.2% bread improver. So, sa atong formulation kaganina, no? 100% si sun moon star, kay tungod siya, ang atong harina is 100%. Then, si bread improver is 0.2. O, na given ganina. So, paano na ito makalculate? No? Paano natin makalculate yung weight ng ating ingredients? So, again, yung formulation natin is weight of ingredient equals si ingredient sa ibabaw pero naka baker's percent, i-multiply sa timbang ni harina, and then baker's divided by the baker's percent of flour. Divided by 100 para dali madumduman. I-divide sa 100 kung given baker's percent atong recipe, kwaon nato ang timbang sa ato ang ingredient. Tapos dapat kabalo ka kung pila imong gamiton nga harina para makalculate nimo ang imuhang timbang sa ingredient. Alright, so next slide please. Okay, so kani. So sa weight sa atong bread improver, baker's percent ni bread improver, i-multiply sa timbang ni harina na atong example, 1 kilo or 1,000 grams. Alright, i-divide nato siya sa baker's percent ni flour which is 100% always. So, divide 100. Okay, next slide please. Okay. So, ito yun. No? So, yung weight ng ating bread flour, bread improver, sorry. So, equals yung baker's percent ni bread improver which is 0.2%, i-multiply natin sa, kasi yung given natin is 1,000 grams, tapos i-divide natin sa 100%. Okay? So, ang weight ng ating bread improver is 2 grams. Alright? So, sayun na siya. No? Another way po, pagka ganito, tapos 1 kilo lang yung hinahanap natin, is i-move lang natin decimal place doon to the right. Or kung sa inyo, no, to the left. Okay? So, 0.2, i-move na ito usa. So, 2. Tama? So, ana siya kadali pagka naka-kilogram, in 1 kilogram. Or 1,000 grams. Sorry. Okay. Pasensya po, nadala ako sa pagsesebuano. Anyway, so dalawa yung gagamitin natin. So Tagalog and Tagalog and Cebuano. Okay? So next slide please. So another example tayo. Okay. So si butter. Okay, i-calculate natin yung, may tayo, no? I-calculate natin yung 6% butter. So, ilan yung weight niya given na 1,000 grams yung ating harina. So, si weight of ingredient, again, yung ating formulation, baker's percent the ingredient sa ibabaw, i-multiply lang natin ng weight ng harina, i-divide natin by the baker's percent of flour, which is 100%. So, yung weight ng butter natin is, next slide please. Okay, so yung ating solution, so weight of butter equals 6% times 1,000 grams divided by 100%. Okay, so ang answer natin ay,
Okay, next slide please. So yung weight ng butter natin is 60 grams. Alright? So yung answer is 60 grams. So mag-pause ako ha, magbasa sa ako sa inyong mga questions. So eto, si Miss Emmy, Mamang Connie. So may question siya. So the percent of the other ingredients always depends or changes with the weight of the flour. Parang we are looking for what percent of the flour is the ingredient. Okay. Yes. Yung baker's percent po, hindi siya mag-change. Yung mag-change po is yung weight. Okay? So, i-correct ko lang tong si Miss Emis doon sa no. So, yung percent ng ingredients, hindi siya mag-change. Constant yung ating baker's percent ng ating ingredients or yung ating formulation na naka-baker's percent. So, mag-change lang po yung ating timbang or weight ng ingredient depending on kung ano yung timbang ni Harina. Alright? So, yan. From Miss Susan Lau. So, yung question, up to how many percent of sugar or fats can you add if you want a softer dough? Okay. Based sa experience ko po, no, different siya doon sa na-experience din nila Chef Bert and Chef Carla. So, kung doon sila sa Batangas, masyadong mataas pala yung sugar and fats na nilalagay. Especially yung sugar, nasa 220%, no? So, you can go as high as ganun, no? Pero you need po na tawag nito, change nyo din yung inyong yeast kasi 'di ba si yeast natin is affected with high sugar. No, if too much yung sugar, if mataas yung salt, affected din si yeast natin. So kailangan yung magdagdag ng yeast. Affected yung activity ni yeast. So yes, pwede po as high as kung nandoon is 22%, no, na sugar, pwede po. So adjust niyo lang yung inyong yeast. And then, sa fat naman, depende doon sa kaya yung din, no? Usually si fat natin, no? Yung iba meron, sa na-experience ko, nasa 15% siya, no? So, depende yun sa kung anong klase ng bread at kung anong kaya ni baker na consistency nito, no? Or kung ano yung gusto nyong labas. Yun naman yung importante, kung ano yung gusto nyong quality ng product na you want, no, na quality ng finished product, I mean, no? So ayun. Okay, so next slide please. Okay, so eto din, no, this is another way of calculating yung ating weight ng ating weight ng ating ingredients. So, kanina kasi, no, sa first part kasi nung ating lecture, nag-calculate tayo, kasi tayo, di ba, mostly yung ating recipes is naka-weight siya, in grams na siya, tama? So, kailangan natin siyang i-convert to baker's percent para
Ayan. So, pasensya po, nag-brown out tayo. Okay. So, balik tayo. So, another way of calculating yung ating weight ng ingredients natin. Okay? From baker's percent. Alright, so balik ako no, yung kanina kasi, no, nag-start tayo with the lecture na yung ating recipe natin or yung formulation is naka-weight na siya or in grams. So, kinalculate natin into baker's percent. So, ngayon naman, dito sa later part ng ating discussion, sa ating lecture, given yung ating baker's percent, no, i-calculate natin yung ating timbang ng ating mga ingredients gamit yung baker's percent. So, eto na yung application na part ng ating baker's percent. Okay? So, ayun. So, eto, another way to calculate. Palakihin ko lang yung aking screen dito ha, kasi hindi ko siya masyadong nakikita sa So, ayan. So, yung given natin, no, si Sun Moon Star Heart Flour natin is 100%, and then gamitin natin yung yung given na weight ni flour is 1 kilo or 1,000 grams. So, mag-calculate tayo kung ilan yung ating for example, no, yung 4% na full cream milk powder. So, next slide please. Okay? So, yung partner, kung ma-remember ninyo yung paano ituro sa atin yung math natin before, no, yung nasa school tayo, di ba? So, kung sino yung partner ni X, okay? So, cross multiplication tayo. So, 100% X is equal to 4% times 1,000 grams. Okay? Next slide, please. Okay. So, kung sino yung partner ni X, siya yung nasa ilalim. Tama? Yun yung tinuro sa atin. So, ito naman, the same way din ng pag-calculate. So, yung X natin or weight ng milk, no? Siya yung X natin is equal to yung 4% times 4% times 1,000 grams. Tapos, divide natin siya sa 100% kasi siya yung partner ni X sa formulation sa natin, sa pag-calculate natin kanina, no. Then siya yung nasa ilalim. Divisor natin is si 100%. Ayan. Then next slide please. So, si weight of milk natin, which is 4% times 1,000 grams divided by 100% is equal to, yan, 40 grams. Okay? So, sa mga nag-practice po, so 40 grams yung answer natin. Right? So, next slide please. Ayan. So, practice natin i-calculate yung inyong salt, sugar, water, margarine, and shortening. Alright? So, for salt, so given na 1.2% siya, tapos yung weight ng ating Sun Moon Star is 1,000 grams. Alright? Next slide, please. Ayan. So, eto na yung mga answers natin. So, ayan. May pusa sa tabi ko, maingay. Naglaro. Okay. So, for example, si salt natin is 1.2. I-multiply natin siya sa 1,000 grams. I-divide natin by 100. So, yung magiging answer natin is 12 grams. Okay. So, si sugar then, the same thing, no? 17%. I-multiply natin sa 1,000 grams. Then, divided by 100%. So, yung sagot natin is 170 grams. So,
Kung ano din siya, no, another way, dahil 1,000 grams ito, mas mabilis. Move lang tayo ng 1 decimal place sa right, kung sa ako At pag sa inyo po, to your left. Tama? So, for example po, dito tayo sa water na 55%. I-move natin 1 decimal place, dagdag tayo ng 0 kasi percent siya. Magiging 550 grams. Tama? Yan kung 1,000 grams yung ating weight ng harina. Okay? Pag nakakilo po yung ating harina. The next, si margarine, 5, dagdag ng 10, move to the right. So that's 50 grams. So the same with sa shortening kasi 5% din siya. So that's 50 grams. Alright? Ayan. So, next slide please. Yan. So, practice ulit tayo. Ito naman, no, gawa tayo nung 1 bagger yung ating recipe. This is the same recipe, the same baker's percent. Ano lang siya, yung harina natin, yung kanina, no, sa previous slide natin, it's 1,000 grams yung ating Sun Star. Ito naman, gawin natin siyang 25,000 grams or 1 bag ng Sun Star hard flour. Alright, so, next slide, please. Okay. So, calculate tayo. Example natin, yung yeast natin is 1%. Okay? So, yung weight ng ingredient is equal to yung ating formulation, baker's percent ng ingredient, multiply sa weight ng harina, and i-divide doon sa baker's percent ni flour, which is 100%. Okay? So, ang result, that's 1% times 25,000 divided by 100%. Okay, so yung weight of yeast natin is equal to 250 grams. Okay, so the same pa rin yung same method pa rin yung gagawin natin for the next ingredient. So ganun siya ka-easy mag-calculate ng weight ng ating ingredients based doon sa given na baker's percent. Right? So next slide please. Okay. So, dito tayo sa 4% na full cream milk. So, again, yung ating formulation, that's weight of ingredient is equal to baker's weight ng ingredient multiplied by the weight ng harina natin divided by 100 kasi baker's percent of flour. Okay, so, ayun, ganun kadali. Divide by 100. So, weight ng milk, that's 4% times 25,000 divided by 100%. So, weight of milk natin is 1,000 grams. Okay? Yan. So, next slide please. Ayan. So, eto. If nilagay ko to as part of dito sa lecture kasi mostly kasi pag nasa bakery tayo or nasa commissary, no, instead na baker's percent yung ilagay natin doon sa ating recipe na para doon sa scaler or para sa baker, nilalagay natin siya in weight in grams or weight in kilograms, no? Depende sa quantity or batch kung ano kalaki yung inyong production. So, easier kasi if na-calculate na siya, wag na mag-calculate si baker or else prone siya to error at saka si scaler. So, ito yung isang way natin na ginagawa. Like for example, gumagawa tayo ng in 1 kilo, based on 1 kilo of the flour. Tapos, i-multiply lang natin siya na like for example, pag gagawa kayo ng 2 kilos, 3, 4, 5, and then half bag, and then multiply naman siya sa for 1 bag. Okay? So, example natin dito, we have yung yeast natin na 1%. So si yeast natin na 1%, di ba, equal siya to i-move natin 1 decimal place to the right. So, or to the left pag sa inyo. So, that's 1%, nagiging 10 grams. Tama? So, si 10 grams, i-multiply lang natin siya sa di ba yung 25,000 grams
Pag minultiply natin siya to 1,000, magiging 25 kilograms. So, multiplier natin si 25. Bakit? Kasi gusto natin siyang i-convert yung ating recipe in kilograms, no? To 1 bag. Okay? So, kaya natin siya i-multiply ng 25 kasi yung ating harina is 25 kilos. Okay? So, ayan. So, example natin si yeast, no? So, 10 times 25 equals 250 grams. So, ito din yung another way na mas mabilis din, okay, na pag-calculate. Then, next slide, please. Then, si full cream milk na 4%, no? So, move one decimal place to, to your right. No? So, that's 40. So, 40 grams yung ating equivalent for 1 kilo. Tapos, calculate natin siya doon sa 1 bag. So, 40 times 25, nagiging 1,000 grams. So, ganun siya kadali din ng pag-convert. Okay? So, shinow ko lang to na example para mas madali and to give you an idea kung paano po i-prepare yung ating recipe book para doon sa ating baker, para doon sa ating production na mas mabilis for them. Okay? No need to calculate. Okay. Okay. So, next slide, please. Ayan. So, eto, no? Ginawa na natin siya ng sinagot na natin lahat, no? Given na yung baker's percent natin dun sa first column, yung weight natin in, in 1 bag of flour. So, eto yung mga equivalent weight niya. Okay? So, yung mga na-calculate natin kanina, nilagay lang natin sa isang table. So, pag gusto nyong gumawa ng isang sakong buns, etong ating sweet buns, no? So, eto na yung ating equivalent weight. So, based pa rin doon sa baker's percent natin. So, ayan. Nakita nyo po, madaling pagpalit-palit yung weight ng ating ingredients depending on sa weight ng ating flour. Okay, doon sa production natin. If you want to make 1 kilo, 5 kilos, 6 kilos, 25 kilos, or 1 bag, or half bag na 12.5 kilos, mabilis siyang i-convert pag naka-baker's percent. Alright? So, next slide, please. Ayan, so that's the end of our presentation. So, tahimik po dito sa amin ngayon kasi nga brown out. Alright. Ayan. So, may mga questions ba? Hindi ko kayo makita kasi Okay, so far, okay. Basahin ko lang yung inyong mga mga comments, no. Okay. Meron tayo dito kay Raymond Bautista. Hindi na siya related sa baker's percent pero sagutin natin to. Ano po ba ang pinakasagad na percent by flour weight paggamit ng bread improver? So si bread improver, i-check nyo po doon sa label. Okay, ng inyong bread improver. Pero mostly po, nasa 0.2 to 0.4% yung usage level niya. Pero check on the label kung ano po yung recommended usage ng ating supplier, yung ating manufacturer. So, usually, yung nakikita natin, no, nasa 0.2 to 0.4%. So, ngayon po, dito sa ating, Pilmico Bakers, no, pwede na tayo mag-usap through baker's percent. Ayan. So, hindi ko na siya i-convert into sa weight kasi naituro na natin. Ayan, practice na po. Then next. Yes. So, may din tayo dito kay Miss Jimmy Kea, no? Different fats, tama po siya. Different fats, either oil, margarine, or butter, or even your lard, no? Magkaiba sila. They are all fats, pero may difference sila on, yung the same functionality po, ha? The same functionality na lubricant, no? For lubrication yung function niya, but they have different texture, effect ng texture doon sa dough natin. Okay? Yan. So, next. Okay, hanap pa ako ng question. Okay.
Sa pandesal, mas okay. Oil, palm oil, okay. Yung sa oils kasi natin or yung mga liquid natin, no? Ito yung mga liquid at room temperature. Ano siya? Depende kasi kung ano yung tawag dito. Mas malambot po ba pag shortening ang gamitan kaysa sa oil or palm? Yes. Malambot po pagka shortening yung gamitin ninyo. Okay? Kasi sa shortening, meron tayong process ng emulsification. So may water content din po si shortening aside sa fat. Tapos yung shortening natin na magkaiba po. Depende kung ilang percent yung fat natin. Okay? At kung ano yung source. Okay? Yan. So far, wala na akong nakitang questions. Ayan. So wala na siyang questions. Ayun. So, up to how many percent of sugar or fats can you add if you want a softer dough? So, depende po sa inyo, no? Ito lang yung na-observe ko, actually. Dati kasi with 5% na shortening and margarine, malambot na. Or before kasi we have this 30-30, no? Or sabi na 3% sorry. 3% na fat and 3% 3% na shortening and 3% na margarine before malambot na siya, but now medyo may difference po. Okay, so depende po sa inyo, no? Yung ating sugar and fat nasagot natin kanina, di ba? Yung ating kasing sugar may functionality din siyang pampalambot aside sa matamis siya and pagkain ng yeast, no? And then the same with fat kasi pampasoft din po siya. So up to how many percent? Si fat natin, you can go as 22%. And yung fat natin, 150. Depende. Okay? You can add then, consider nyo rin po yung fat content ng at if you are using yung inyong, meron tayong milk. Diba? May fat din yung, may composition din ng fat. And pati yung ating eggs, may composition din ng fat and yung water. So, yon. So, egg and milk may composition ng fat and water. So, i-consider nyo din po yun ha, if you want na pampalambot. Okay? If you want na softer yung inyong bread. So, isama nyo yung calculate. Alright? So, we have from Miss Emmy, the percent of other ingredients depends on or changes with the weight of the flour. Okay. Yung baker's percent po, ulitin ko lang, it's constant. Hindi po siya nagbabago. It's the weight ng ating ingredients at depending on the weight of the flour. Okay? So, yung mga tinuro natin kanina kasi we made 1,000 or 1 kilo na harina and gumawa tayo ng para sa 1 bag. Okay? So, kung yung baker's percent po, ulitin natin, it's constant. Kung ano po yung formulation nyo in baker's percent, magbabago po yung weight lang ng ating ingredients depending on the weight of flour. Right? Ayun. So, okay. So, meron tayo from Shobeko. No, paano po pag dalawa yung sugar na ginamit, paano yung percentage na magkaparehas, diba? Okay, if different, i-add nyo po. Okay? Same with, yung sa flour natin, diba? If you're using a combination of refined sugar and brown sugar doon sa formulation, ang total nun is yung inyong percentage ng sugar. So, get the total. Yun po yung total. Get the total baker's percent. Yun po yung baker's percent na meron kayong sweetener or yung inyong sugar. Okay? Okay, the same percent po bang computation if buttermilk ang gamitan instead of full cream milk? Okay, sa mga milk naman po, no, depende din kasi on the type of milk at saka kung ano yung fat content nila, no, at saka yung amount ng milk solids na nandoon, okay, or yung cream, no, na nandoon. So, yun. Pwedeng the same, pwede rin nyo rin pong
Pwede siyang the same actually kung gusto niyo siyang for the application. May difference siya on the flavor lang. Okay? Depende po sa inyo. If you want it cheaper, pwedeng lower. Okay? Kasi price naman yung titingnan din natin na isa na i-consider. Buttermilk. Okay, difference ng buttermilk and full cream. I think si buttermilk ay mas creamy siya compared to full cream milk. Okay. Okay. Paano po pag ginagamitan ng cornstarch? Anong percent ang best? Okay. So honestly, no, hindi ako gumagamit ng starch doon sa bread natin. Okay? So hindi ko to maano kung ilang percent. Always po, no, pagka may gusto kayong changes or i-add on sa recipe natin, no, you can always do actual bake test. I-test nyo po. Okay? Okay, how many percent of eggs do we need for one recipe? Depende po sa cost. I-consider po ninyo yung cost na at saka yung target market ninyo. Okay, you can add, minsan kasi nakikita ko kahit na 4 to 6 pieces of eggs. No? So, yun. Depende kung ano yung bread na gagamitin ninyo. So, you can play around naman po with your formulation. Always consider nyo lang po yung water content at fat content ni egg. So, when you calculate for the water and yung fats ninyo. Okay? Would you say that every recipe has a different formulation or two recipes have exactly the same formulation? Pwedeng similar formulation lang. Siyempre naman po, pwedeng similar, pwedeng hindi. So, depende po. Okay? Magkakaiba-iba naman yung formulation, pero based on experience po ang difference na nandoon sa bread, no, na observe natin doon sa finished product is pag between 5 grams doon sa mga macro yung malalaking ingredient natin, no, 5% 5 grams, no, or 0.5% na difference, no, siya, hindi masyadong napapansin. Pero pagka sa micro ingredient like yung mga bread improver natin, mga tawag nito, mga crumb softener, yung mga maliliit, no, as mga 0.5 may difference nang na-observe. Alright? Ayan. So, okay, for Miss Caroline Alcala, paano po mapatagal o mapalambot ang bread? Kasi second day dry na po. Okay, thank you. Meron tayong check niyo po yung ating Panadero baking tips. So meron tayong how to extend shelf life doon na tawag dito, video sa YouTube. So isa 'yon, you can check it. So pwedeng you can play around with your recipe doon sa fat content, yung lubricant natin, yung ating fats. Isa, then yung sugar natin, nakakapalambot din yun. So, i-check nyo din. Second is, you can use crumb softener. Or pang-extend ng shelf life ninyo, pwede din po yung ating mga preservatives. Pero, as quality control po, at saka, yung believer po ako na if clean yung area, no, ito yung pinakamalaking, magpa-extend ng shelf life ninyo. Maintain po ng cleanliness ng ating working area. Okay? Ayan. So, laging i-consider yung kalinisan ng ating working area. Kasi bacteria, molds, yung microorganisms natin, lalo na yung mga molds, yung mold spores everywhere, nasa air, suspended lang. So, pag hindi po tayo naglilinis, nandyan lang sila. Okay? So, kahit na anong dagdag natin ng preservatives, if we don't clean, hindi natin ma-maximize yung effect. Alright? So, meron pa bang questions? Masyado nang mainit dito. Okay, so check ko lang sandali. Ito may. Okay, so far wala na
Ayan, so since wala na akong nakikitang questions, so I guess close na natin yung ating webinar. So sa lahat ng Pilmico Bakers, again, mga partners, na thank you for tuning in. In behalf ng Technical Services Group at saka yung ating Pilmico Flour and Pilmico Flour Sales, no? Thank you po for tuning in and thank you po sa support. No? See you again. So, happy baking!